Ahoj, tady Tomáš a angličtina na ostro. Jedná se o podcast, kde si každý týden zvu nějakého hosta, toho vyspovídám v angličtině, chvíli si povídáme o jeho nebo její práci a já jim na závěr dám feedback o tom, jak mluvili, co se jim podařilo a co jim naopak moc nešlo. Dnešní epizoda bude speciální v tom, že zaměstnání mého hosta je tak komplikované, že ani teď si nejsem úplně jistý, co vlastně dělá. Mám nějakou základní myšlenku, ale berte na vědomí, že to bude opravdu komplikované, takže se do toho host několikrát i zamotá a bude těžká cesta ven, takže trošičku schovívavosti. Už nebudu dále zdržovat, dnešním hostem je Jakub. Hello, Kuba! Hello, Tom. Can I call you Kuba? Is it alright? Yeah, that's fine for me. I've been teaching you for Three years? 3 years, I think, yes. And it's still really difficult for me to understand what you actually do. So I'm really looking forward to this podcast so that you will reveal who you are, who you work for. Let's get into it. Yeah, I hate this question because it's a typical question on every job interview or somebody try to talk with me that what would you do? And it's hard to explain because typically I'm work in one company and there I work like operation engineer. That's mean that I help our production to produce the items or systems smoothly and completely. Can you be more specific? Because I know... Yeah, spektrometry. Spektrometry? We made spectrometers. Okay. What is it? Microscope? No, it's not a microscope. It's a... Spectrum is light. Yes, you're right. I don't know, system or tools or how you name when a PC is the like... What do you mean? The box. Oh, it's case. It's some case where you analyze some elements from periodic table. So you have some sample and you don't know which elements is there. So you use this box which we made, the spectrometer, and he told you, yeah, there is a 1900 ferrites and 2 carbons and etc. So this is spectrometry which we made. I'm blown away. I'm absolutely shocked. Why? I had no idea. I thought you do microscopes. No. Yeah, this company make up microscopes, but in this company has many departure, and I work on the department who's made this spectrometry. Okay. So let's talk about that in detail, if we may. Yeah. Like, you are the research engineer. No. That's the really difficult. Why I don't like this question? Because we had many department, and one of this is a R&D, and the R&D develop some systems, and after that he moved to NPI. That's some part of my department who's take these new systems and move to serial production this system, and after that he made all work instruction and set all times which you need for make this system. You move to my department, so what is a SPR, system product, not research, but system product resolve, I think, I don't know. That's fine, but and after that I care about this system to the end of the life, these systems. Okay, so there is serial production. Yes. And then it goes to you. And what is the middle step between the company and the client? That's you. No, that I only help to our production. Oh. To
made this system smoothly and everything was right. So for example, that I need solve some obsolescence on these systems, or some problems like anybody damaged the treat in the box and I need to repair it or find the new system, new type of parts which we can change. Yeah, sorry. It's still very abstract. Yes, it's I know what do you mean, because in typically, for example, in automotive, you have one product owner who sometimes collab with the customer and production. But in our company we don't have this position. We have this position split to many departments, and one of these department is me, and I help only the production and solve the problem on this system. Okay. Yes, sometimes we have some requests from customer, but we don't talk with customers about these problems or about Tell me more about the machine. Yes. Like, where is it used? I guess in research or in some conditions where certain elements can't be. Yeah. Tell. Okay, this was really surprising for me when I start working in this company, because I don't know where this machine used, and after these many years which I work there, I know that every concrete, every steel, every part of plastic is analyzed on our system, not only our, but on the spectrometry. So basically these systems used in companies who made steel, companies who made concrete, So chemic. it means that there is a reconstruction of anything, of a building. No, this part Or goods I can buy. Yes. No. These systems used the first company who made the raw material, for example. I see. Not the final product, but the raw material. For steels, I don't know how it's named. The Steelworks. So okay, steelworks. Okay, so they don't, or they mustn't have any additional materials in it, Yes. and the spectrometer can detect Yes. all the. And help him how they can develop this steel, for example, if we talk about the steel works. Wow. You'd like to know more about how it works, but that's not your field, I guess. Yes, it is not. Able- I could try to explain, but it's really hard because we made two types of. One is an optical spectrometer, and another is a X-ray fluorescent spectrometer. And basically, in optical spectrometer, we use some plasma and you need the sample can Conductor? conduct Electricity conductor. yeah. And so you make a plasma like arc, and after that you split this plasma to rainbow, basically. Okay. And every element has their own light wave. So, and after that but I got lost somewhere in the middle. yes, So I think I am not physics, so it's really difficult. Okay, let's go to your operation. okay. So what are you going to do tomorrow? Tomorrow's Monday. Well, not for the listeners, but for us here. So what will you do tomorrow? I don't know. Every day is really different. Sometimes I have some long project that, for example, I need find a new successor for our obsolete paint, but sometimes I need help our supplier that are ruined or bankrupt, Bankrupt. and we need find the
the part which they deliver to us, we need find from another supplier. So randomly on Monday there can be a bankruptcy of a certain company. Yes. And very fast you need to find Yeah. one. So you have no idea in your mind what is tomorrow be what is going to be about. No. Yeah, I know that I will work on my longest projects, but sometimes my boss told me that, hey, now I really need that you stop completely your job and start working on this because we have a production stop and we need help our production to run up the production maybe. Is it mentally challenging? Yes, sometimes Yes, you say like, oh, well, all right, it's normal. yeah, sometimes it's stressful, but it's a job. It's what it is. Yeah. Yes. Was it your dream job for a kid, or how do you get involved in? I would like to move to designer. Basically designer. That my dream job will be on the start a new project, to develop this project. So that's my dream job. Okay. Yes. How did you get into it here? Was it just you saw an advert and you applied, you got the job, that's it? Yes. So it was not a recommendation by somebody else, or It's hard to say because we are in the time that new positions are not opened. So find a new position which find for me it's hard, but I try to find the position on jobs. For example, sometimes headhunters ask me on LinkedIn, and yeah, that's all option. Okay. We're going to move to another part of the podcast, which is called Would You Rather. You are my regular listener, so you probably know what it is. So you know how it works. I will ask you a series of questions. I will need a fast answer, and then we can discuss them further. Okay. Are you ready? I'm ready. Would you rather develop cars or computers? Develop cars. Would you rather work in the ocean or a desert? Desert. Would you rather work alone or with a lot of colleagues? Lot of colleagues. Would you rather commute by car or by bus? By car. Would you rather be a tour guide or a lifeguard? Lifeguard. Okay. The questions are usually designed specifically for my students. Okay. But since I don't know what you do, or I didn't know, and I still don't really know, these are more vague. Yeah. Okay? Cars or computers? Cars is better for developing. In what way? Like, because it's more mechanical parts of there, and I'm engineer, so I love mechanism and love petrol. But in computer, hardware is still same or small change design, but in computers you have a main part of the develop is software. So and I am not software engineer. Okay, yes. Ocean or desert? That was a quirky, funny question. Maybe what did you answer actually? A desert? Desert? Why would it be? In other words, like, are you okay with hot temperatures? Yes, I am. Okay, so now you are in pain because it's winter time. Yeah, I love both time. I love winter and I love hot temperature because it's, I don't know, that I don't have a problem like many people that don't like the winter because it's cold for me. I'm okay because I'm fat, so but and in the summer is hot temperature is fine for me because that's fine. You have shorts. So what would you do in a desert, like as a job related thing?
For example, that really cool was be there like engineer and build the power grid or yeah, power grid. Yeah, that's fun. So like somewhere in Dubai. Yes, that could be fine. Working alone or colleagues, you were really fast answering that. With a lot of colleagues, do you need to be in a team? No, I don't need be in team, but I love the team. That now, for example, we have a really good colleagues in my team, and that's perfect. We we laughing every day. So, and I am convinced that the team is one of the part of your life who's can develop your life be better because this person you work with you 8 hours per day. So sometimes it's more time in job than in family. So It's true. After all, we spend quarter of our lives at work yeah, in the environment, so it's nicer to be surrounded by cool people. yes. Commute by car or by bus? By car, I answered that. I don't know. Well, we need to say that you commute to work By car. 1 hour, Yes, one journey. one journey. Yeah. It's unbelievable. No. You don't right. If is there a traffic jam? Yes, it's 1 hour, but normally it's only half hour one jam, one journey. And is it faster? Is it more comfortable? Yes, In what way? it's more faster. But when I lived in Brno, I love the commute by bus because I can relax and read the book, and time was the same. But now where I live is the bus connection is really time wasting for me. Yes. Smaller villages usually have this problem that the bus runs once an hour. Yes. And at the weekend it goes twice a day, and that's it. Yeah, that's Is it literally your problem? not literally, but yeah, it's really similar. And the last question was a tour guide or a lifeguard? You said lifeguard, and you were fast answering that. Yeah, because is that I don't know, lifeguard is perfect when you sit on the beach and see the people and try and hope that anybody don't start diving. Yeah, so drowning. Yes, Dying. dying. Yeah. But no, There's still this threat that you actually need to give somebody some medical help. Or yes, it's but you help the people. That some of the part which I love it or which I don't know, which I what you like about it. yeah, what like about it. Yeah. Okay then. Yeah. That is answered. We're slowly approaching the end of this part of the podcast. One thing remaining. I heard that you have a mission, you have a statement you would like to share with the lesson. No, I only that I talk with my wife that hi, hey, and what is your last sentences, and then I would like to talk that play to people that play the Warhammer because it's perfect. Okay, Lele, keep going, but never mind. Okay, that's only. That's all. Yeah, the People play play Warhammer 40K. That's perfect for you. I have to say, I have already interviewed your wife, but her episode will be after you. Yeah, I know. And I already know her mission, Yeah. which is slightly more sophisticated, heart touching. Yeah. And you're like, hey, people, play war. Warhammer. That's perfect. Why? You have half a minute to promote the project or the whole universe. Because I think that the Warhammer is not still the people don't know about it. For example, you. When we talk about it, they really surprising for how huge it is. And I'm
really like if the players, the communities about this Warhammer start to develop in Czech Republic, because it's still not huge. Is in every city is some small groups who plays this game, but still is not huge enough. Yeah. Okay. I think you're in a wrong place because right now we are in my office, and if you look around, you will see Pokemon, Harry Potter, and Disney. So Yeah, we talk about this problem with Warhammer and your type of life. So that is a little bit too cruel. yeah, I think, yes. Okay, so thank you anyway. It was not really job related, but why not? Unusual. Thanks. Shall we move on to the Czech part? Yes, shall we? Tak, rovnou to shall we na konci, neříkat. Já vím, já to, No, ale ono to člověka tak jako natáhne. Jo, úplně, že když se jako zeptám, to je ten dovětek let's a dovětek je správný shall we, tak člověk má tendenci a navíc ti pořád říkám, že máš používat krátké odpovědi, že jo? A zrovna tady se to nehodí. Tak moje obligátní otázka pro všechny hosty je, jak jsi spokojený se svým projevem? No, my jsme se o tom bavili, já vím, že jako angličtina je velký moje jakože část toho, že jakože vím, že není dobrá, ale prostě já jsem s tím OK. Jakože není to úplně 100% není to fajn, ale je to daleko lepší, jak to bývalo. Za ty 3 roky si, a to ti říkám často, dokonce jsme měli takovou sentimentální rozpravu minulý týden, nebo tento týden vlastně, jsem říkal, že fakt po těch letech tam je obrovitánský dialog a je to vidět. Ty jsi byl náhodný generátor slov na začátku. No, ale tak, jak my jsme se o tom bavili, že vlastně tak, jak já funguji kolikrát v češtině, tak jsem fungovala i v angličtině, ale což není úplně žádoucí, když tomu nerozumíš, takže... Občas je problém, že vlastně musím přeučovat styl člověka, že nějakým způsobem mluví i v tom svým native jazyce ano, přesně jak jsi to řekl. Já jsem spoko, to opravdu hezké. Chybiček tam bylo taky docela dost, mám 2 stránky, dokonce i dost výslovnostních věcí, ale mám tady i pár fajfek, tak pojďme si možná projet postupně. Spektrometry. Já jsem si nebyl jistý, jestli omylem neříkáš, jako že pracujete se spektrometry jako množný číslo toho výrobku. Ano. No, to bylo spektrometers. Spektrometers, OK. Protože spektrometry je ta spektroskopie, že? Přesně. Mně to pak došlo, že jako... Vlastně to tam bylo dobře, ale to je jako kdybys říkal teploměry. Jo, jako množný číslo jsou na teploměry, spektrometry, ale nebylo to úplně ono, jo, to, co jsme vlastně chtěli. Takže spektrometer, určitě. Já to tady řeknu na rovinu. Ty jsi asi první host, u kterého ani po nahrání podcastu vlastně nevím, co dělá. Hele, upřímně, když bych ti to aj řekl česky, já vím přesně, jak to funguje, když jdem na pohovory, když chodil a vysvětluji, co dělám, tak je to tak obšírný, tak jakože obecný, že v podstatě ve zkratce já pomáhám výrobě, aby vyráběla. Jo. Jako to fakt je ve zkratce to, co ono to zní hrozně basic, ale asi skáčeš jim jako mezi různé departments a co je kde potřeba. Přesně tak. Takže to fakt je tak. Takže když to řeknu taková holka pro všechno. No, já jsem tě nechtěl půrat, jako taková sofistikovaná sekretářka. Jo. Prostě jako... No, ne sekretářka, ale prostě musíš, jakože je to takový jako těžký v tomhle, že je to těžké vysvětlit. Nebo možná kolegové to umějí vysvětlit, ale já fakt jakože nikdy nevím. Vždycky já mě hledí o těch pohovorech, jak what? Tak pojďme postupně. I work in one company. Číslovka one se používá nejčastěji, když to číslo potřebuješ znázornit. Místo toho máme přece člen company. Ty členy, já to snad nebyl člověk, u kterého bych tady jako pochválil používání členů, jo, to prostě vlastně nejde. Takže I work in a company dostatečně stačí. To už je vlastně to one. I have one daughter, kdyby si měl jednu dceru a chtěl zdůraznit číslo 1, tak je to pravda, jo, ale company bude stačit. Hnedka někde na začátku v prvních minutách si řekl yes, you're right. Já to ještě vystřihnu, dám to sem ještě jednou. Yes, you're right. Úžasné, to zní to zní tak přirozeně, tak nativně, to byla snad nejlepší
pasáž toho, jak jsi to tam řekl, you're right. Super, že z 15 jedna věta. To ne, samozřejmě těch highlightů tam bylo ale pak tohle to bylo moc hezky řečeno, tak jsem si říkal, na rozjezd, dobrý. Departure je odjezd. Aha, department, jo. Department. R&D, co to znamená R&D? Research and Development. Development. Jo, pozor, tam je důraz na druhou slabiku. Češi to často říkají jako development, protože důraz v češtině je na první slabice, ale ono je to development. Development. My department, what is, a pak si ho pojmenoval. What není typický spojovací výraz v angličtině. That is, which is. That is called, which is called, nějak, jo. What, mohli bychom do toho tady zabřednout, říct si, kde se používá, ale běžně si spíš pamatuju, že vlastně ne. Care about the system. Co to care about? Starat se? No. Se furt pletu, že? Care about je záležet. Aha. Záleží na tom systému. To co rozhodně. Samozřejmě to je to, co si chtěl říct, že? To jako stopro. Care for by bylo pečovat, možná take care of. Asi v tomhle je lepší, no. Take care of. I know what do you mean. No. I know what do you mean. No. Proč do? Není to otázka. I know what you mean. Okay. What you mean. Přesně tak. I know what you mean. Jedna věc skoro až jako velký špatný, pořád se nám tam opakovala, je přeužívání. Jo. Some sample, some request, some long project. Je to typická chyba, nejsi jediný, kdo to dělá. Jo, a tak to je ta vyplňová, že jo, ta věc pro mě a je taková blbě. Jako. Ono je to o tom, že v češtině to je slovo nějaký. Takže ty poslouchej nějaký vzorek, nebo nějaká žádost, nějaký dlouhý projekt, ale to slovo češtině nějaký má 3 slabiky a já chci, abys to nahrazovalo za anglické a sample, a request, a long project a to ti přijde strašně nepřirozené, protože si řekneš, to je dlouhé české slovo, já tam potřebuji něco dát, tak se spokojíš aspoň s dvouslabičným some, což je taky nějaký, ale jenom u množných čísel a nepočitatelných podstatných. Jo, takže na to bychom si měli dát pozor. X-ray. 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 Ne, X je to česky, ale to X-ray. X-ray. Fluorescence, nebo něco. To si docela dost, jedna věta, já jsem si ji napsal celou, byla velmi advanced. Successor of our obsolete, a pak jsem neslyšel, jestli jsi řekl paint, nebo něco. Jo. Co to znamená ta věta? To, nástupce naší obsolescentní barvy, jako zastaralé barvy. Ano. No. To je naprosto... Ale to je tak, že když znáš nějaké ty advanced slovíčka, protože v biznise prostě používáme, tak je... Ale successor je následník, já to znám typicky jako trůnu například, to může být takhle ve firmě. Obsolete je vlastně nadbytečný, zastaralý a paint, to jsi tam řekl, prostě jako barvu něco z biznisu. Ano, takže takovéto obraty tam byly několikrát, ale asi si člověk na správném místě, když to krásně zvládáš. Dobré. Need. Slovíčko need potřebuje infinitiv. Nedáváš mi ho tam. We need help. I don't need be. We need to help. We need be to be. Přesně tak. Find a new position on jobs. Jenom takhle pozor, my známe jobs, protože my ho používáme v české mluvě, použijeme anglické slovíčko jobs a všichni víme, že to je ta webová stránka. A tam bych měl říct website. Něco takového, jo. I find new position online on Jobs CZ website, nebo aby to jako bylo pochopeno v té anglické konverzaci. Je to jako když řekneš, já nevím, lidé je moc fajn, jako lidé CZ, jo, jako nedávalo by to jasný, to je český název. Jak se prosím vysloví, jak se jmenuje online služba, kde jako profesionální Facebook? No, LinkedIn? No, please. LinkedIn. LinkedIn. To slychávám občas, ani na studentů, ale jako v běžném éteru. Prostě ne. Jo, je. To je zase ten Čenglish, jo. Tam je ed, tak jako LinkedIn. No. Ne, LinkedIn. Jo.
Mechanical, výslovnost zase jo, nemáme, takže mechanical, I am an engineer, zase job title, vlastně jméno, kdo jsi, takže I'm an engineer, people's, už je množné, že lidi, české nejde vyrobit, lidi, prostě people, it's more faster. No. Máte to v rodině? Kristi taky dělá stejnou. Taky dělá. Jo. Proč more a STR? Nevím, to je prostě rychlejší. Je to tam prostě zažité. A to je všecko. OK. Na pár dalších věcí možná ještě narazím. Jasný, určitě. Jako vždycky. Ahoj, tady Tom od editačního stolu. Ano, opravdu, jak jsem předesílal, tak Kuba ještě pár dalších chyb udělal, tak pojďme se na to podívat. I work like operation engineer. Like by znamenalo, že si na něho jenom hraje. To znamená, když něco jenom přirovnáváte k něčemu, tak je to like. Třeba I work like a dog. V angličtině pracujeme jako pes, v češtině jako děs, prostě strašně moc. Tam můžeme říct like, ale když je to naše zaměstnání, tak určitě as. I work as an operation engineer. Tak další věc. Už během nahrávání jsme s Kubou zmínili náhodný generátor slov. Že s tím za ta léta už něco udělal a je to daleko lepší. Zatím si stále stojím, ale je pravda, že Kuba má stále občas problém s tím, že plete 5. přes 9. Oproti jiným studentům třeba Kuba nedělá prakticky nulové. On velmi často opakuje slova, takže nahání čas trošku jiným způsobem, což bych řekl, že je lepší, ale celkově ještě máme na čem pracovat. Je to opravdu tam třeba pletení spektrometry, he tells you, nebo mluví o department, je tam taky najednou he, tak se do toho vždycky zamotá a dává tam slovo jako the, then he, okay, that it is this way. Třeba řekl bych, že pusa je v tomto rychlejší než hlava a na to se zaměříme. Řekl bych, že to není až tak těžké opravit, protože angličtina má pevně daný pořádek slov ve větě, náš již známý swamped a trénujeme. Další skip 1900, 100 jednotky nemají množná čísla typicky. Tak a poslední věc je double negative. Kuba z toho má docela velký stres, respektive si z toho dělá s jeho ženou legraci, ale když mluví, tak stres myslím, že si na to dává pozor, ale vzešlo to v něco jiného. Kuba, jak se bojí záporů, aby neřekl nobody doesn't, například, což je samozřejmě špatně, tak mi říká věty typu I hope that anybody don't start diving. No ale tady přece musíme začít jako podmětem nobody, I hope that nobody, a pak už tam nebude don't, ale vlastně starts. A Kuba podvědomě se vlastně vyhýbá tomu nobody, protože by teoreticky musel říct nobody doesn't start, jako v češtině, nikdo nezačne se topit, on chtěl říct drowning, řekl diving tedy, a místo toho teda raději začne tím anybody a to don't, doesn't si tam potom vlastně dořekne, což nejde. Takže nobody není žádné evil slovíčko, to normálně můžeme použít, takže nobody likes me, nobody wants to go out with me, samé takové pozitivní věty, ale nobody jakožto podmět prostě frčí. Tak to je všecko a posílám slovo zpátky do studia. Úroveň asi víš? Jo, cca vím, B1 si myslím. Jo, B1 s nějakými názvyky, B2 určitě. Tak to bych řekl B2, jo, a 2 B1. No ne, to ne, jako dolů určitě ne, mluvíš plynule, ale ta B1 si myslím, že jo, to je pro mě fajn. Na závěr každé epizody mám slovíčko dne. Na závěr. Jo, aha. Takové speciální, výslovnostní. Já ti ukážu teď jedno slovo, budu chtít, aby si mi ho přečetl a také nejlépe teda přeložil. Aha. Myslíš bird? Skoro si myslí, že kdyby to bylo v kontextu, tak budeš pochopen. Co to znamená? Proč tam není ičko? To by bylo lehčí. Není to jakože vousy s holcama? Přesně tak, beard. Jo. Tam samozřejmě zasahuje pták, pitbull, medvěd. Tam to právě jo, já říkal, ani je to z toho není, je to tam. Beard je beard. Tak je to, kdyby si řekl pivom bije,
Samozřejmě to britské R se poliká, takže to je bije. A jenom k tomu dodáš jako to přídechové bijet. Máme z toho vousy. Super. Tak to je úplný závěr. Já ti moc děkuji, že jsi tu se mnou byl. Ano? Jo. Díky, že jsi přijal mé pozvání. Bylo to fajn, moc děkujem. Super, děkuji. A my se spolu uvidíme příští týden. Přesně tak. A já se loučím. Super, díky moc. Čau. Tak jako vždy vám všem strašně moc děkuji za to, že jste to poslouchali až teď. Pokud jste tak ještě neučinili, tak mi dejte like, případně odběr na platformách, na kterých posloucháte. Jako vždy jedná se primárně o Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music a Radio. Chtěl bych vám popřát krásný adventní čas. Příští epizoda bude poslední pro tento rok, protože během Vánoc si dáme krátkou pauzu, aby jsme všichni nabrali síly a mohli se opět zhledat tady na podcastu i příští rok. Takže mějte se krásně a za týden zase na viděnou. Ahoj!